In der großen Kristallhall der Galaktischen Rates, Sumties Vorsorge und Angstresiege Bildschirm schweten in der Luft und Seiten dunkelwolken, die wie hungrige Monster durch den Weltraumsaugen, es waren keine normalen Wolken, es war der Schwarm der Leer, und hat in nur einem Monat bereits 3 ganz Sternensystem wo einst Millionen von Planeten am ihr Sonnen kreisen, war nun nur noch ein leerer, schwarzer Raum. Commander Weltar Sam Hauptisch IMAYMC, mighty seinen langen blauen Fingern die Stern. War ein Zephyr, einer dieser Gedanken, Lessenden, Ausredischen, die sprechen, counten, ohne die Lippen, zu beginnen, Moment wünschte sich, kennt behaupt keine Gedanken, Lessen, die Angst alle im Raum traf in wie mil swellen, und de lies sinnen Kopfe vor Schmerz pokon. Ich habe, die Sohlen, 1000 Meilen, durch Gricknet, Saged, Welten, und sein Wort drängen, direkt in die Gedanken alle, egal was wer versiken, wer sindeli in zwei Jahren tot. Jedes Lebewesen in unserer Galaxie wird verschwunden sein, neben im Piepst undersert. Ein großer Roboter, aus glänzendem Metal, war Prime Unit 7, gebaut, von der superintelligent und chronotherischer Seinroden, Orgenblitzen, ALZ, Rechnit, ALC, Normals, Gehorn, Denken Kant, Mein Computerstimmung, mir zu, sagt der Roboter, MIT Eintöniger. Wir haben ein Burlbengens von 3%, das ist praktisch null. Auf der anderen Seite Tisches sprang General Thock so schnell auf, das sein Stuhl gekippt wurde, war gebaut, wie ein wandelnder Panzer bedeckt, MIT, eine NATO, Rüstung die sein Kriegervolk seit Jahrtausenden am Leben gehalten hat. Sein wir Arme endeten in Klauen die Stuhl durchschnitten konnten dann bekämpfen, wer MIT alum was wer haben braucht und schlage MIT seiner größten Faust, so heftig auf den Tisch, dass unackt mein Soldaten kennen keine Angst. Weltar schüttelt traurig den Kopf, tapferen Beämpfer beduten dessen fein nichts General, dem Schwarm ist es egal ob ihr Angst habt oder furchtlos seid. Frisst heldenander Fiegling auf die gleich, bis im Raum würde es still, nur des summon der Kristallwand war zu hen alle Staaten auf die Bildschirm, auf denen die dunklen Wolken immer größer wurden, ohne sich auf weiter Sternensystem voller unschuldiger Menschen beweckten, dann ertend aus der hinteren Teil des Raums, das Gurgelschlangsame eine Rolte, Creature schläft heran so alt, dass ihr Hort wie Rissiges, Leder außer unter ihr Rücken wie ein frohgesäken Gebüt war. Es war Hutterin das ältest Unterwiss Mitglied, des Rats, sie hat über 1000 Jahre gelebt, Zivilisation wie Wellen, an einem Strand aufgestiegen untergehen sind wir, sagt CMIT eine Stimme die so sanft war wie der Wind in alten Böhmen, Salten where die Menschen Hilf bitten, die darauf folgen still war so vollkommen, dass man am anderen Ende Galaxie einstecknadelheit vollen Hirn, Kinon dann begannen alle gleichzeitig zu reden und die Stimmen vermischten sich zu einem Chaos der Unglaubensmenschen, die Nussen Mitglieder der Galaktischen Gesellschaft. Die seltsamen Creaturen, die kleinen, blauen Planeten, die erst vor weniger als 100 Jahren gallant hatten, zwischen den Sternen zu reisen, in Vergleich zu den alten Vulkan, die hier am diesen Tisch saßen, waren sie praktisch noch Babys. General Thock's Lakon klang wie anennender Riebenstein. Menschen, dies verrichten offen wissen, die sich nicht mal auf ihr Frühstückeinigen, QAnon die Shan, was wer nicht QAnon. Sein Mandibeln die Schafen, Munwerksuj die im Beim, Spritchen, Hafen, klickten, schnell, zusammen bei seinem Volk war das Dassel, wie, bei einem dummen Witz, die Augen zu VERD Rehen. DOCH Prime Unit 7 South Roboter Augen flimmerten, ALSOBA, angestrengt, ober etwas nachdacht Worte sagte langsam, ich versag, seit Funds, Jaren vorherzusagen was Menschen tun würden, mein Computer kunon die Bugon von Galaxien berocknen. Aber menschliches Verhalten ergibt behaupt keinen Sinn. Der Roboter hielt in UND nicht seinen Metallkopfzersit. Jedes Mal, wenn ich glaub, sie zu verstehen, tun sie etwas völlig, es ist, als wird man versagen ein Puzzle zu lesen, dessen Teil ständig, ihr Form verndon,
der alte Hüterin, Lekelti, unsiegt, sein Deutsch, Jahrhundert, Abgenutsten, Jane Geno, Richtig, mein Motorfreund, wir haben alles. Versekt was unser and brillanten Kopfen, gilt wir haben, unsere best Technology, unsere stärksten, Waffen unserer sorgfältigen, Plein eingesetzt. Nix funktioniert, sie blickt sich im Raum, betrachtet all divers with felten gesekte Monschweren, Meitfeld bedeckt, Monsch bestanden, os lebendigem Kristall, Monsch Leuchteten, in ihrem eigenen, inneren Licht, Violet ist. Isan der Zeit, was ausüberbaren was wir noch nie über versekt haben, Violet ist, Isan der Zeit, die menschliche Art, dingy Zutan, ausüberbaren, och wenn wir nicht. Verstehen was dies Art ist, der groß Solver stumpt, rend alle aber dies seltsam Ideen, drogen vor den Kristallwunden schennen die Stern zu flacken, ausfürchteten, sie die Dunkelheit, die sie alle Verschlingen word, Botschafter Dehaien Kim Genos, Gerard Seinen, Morgan Coffee, als etivos seltsams Gescher, mitten in sein Boro erschien ein leuchtend, blau Botschaft, die wie ein Geist, aus Licht in der Luft schwett. Immer beinahe Deitas aus der Handjeffeln, Kim arbeitet auf der Lunar Station, dem größten Weltraumposten der Menschheit, im Mondorbit. In den letzten Dragig, Jahren war, oder Witchtext, Kontakt der Erde zu ausredition, aber ehrlich gesagt, Worries an den meisten Tagen ziemlich ruhig, die ausredition ignorierten, die Menschen meist vallig, an die behandelten, sie lastig, Kleincousins, bei einem Familientreffen, Sir, das müssen, Sie sehen, Platz die Lieutenant, Sujan Park, MITVOR, Aufregung, Gurgetem, Gesicht, Deutsch die, but, Sie war Kims Assistentin, unkluge Jungfrau, die sich normalerweise some Langweiligen, Papierkram under Bespreckenstem Commerti, ich sehe es, schon, sagt Kim und die Start off, die Schwieben, et Nachricht, seltsam Symbol Verschub, underwendet. Sich underverwandelten sich in Wörter die Dank des Berusetzungskompass, verstehen könnt, sie wollen das wir sofort zum Galaktischen Rat kommen, sagt Park under los ober sein Schulter, urgent was, obergalaktisch, oberlebinsfig, underdringend, Beretanga, Ford ehrlich, single quotes. Kim Rebbe, sich den Bart under dacht angestren noch, in all den Jahren, in denen, mit, Ausreedition Zuton hat, haben sie die Menschen nie nicht, einziges Mal etwas, wichtiges gebeten, normalerweise wollten sie nur wissen, ob die Erde noch existiert, under obi sich die Menschen benehmen Lieutenant, was bedeutet es ihre Meinung noch, wenn die mächtigsten Wesen der Galaxis plötzlich, ansprechen wollen, Parks Augen weiten, sich entweder stecken worin großen Schwiegitern, oder sie stecken in großen Schwiegitern. Geno das Dank ich och. Innerhalb von 3 Stunden fand sich Kim in etwas eingeschwingt, das wie ein fliegender Kristall aussah, das Zephyr ich Transportschiff, war wunderschön, aber eindeutig, nicht für den menschlichen Komfort ausgelegt, als war so hoch, so, dann unterleuchtet in einem sanften blauen Licht, das im die Trigonen in die Augen trieb, der Kapitän des Schiffs war einen mutiges Wesen das, außer als war es mondlicht, und Truman von Worden, hat lange, fließend, Gliedmagen under ein Hart, die ihr Farb wie Jail auf Wasser wechselt, als Kim sich vorstellen wollt, start in der Kapitän nur in ein Moment an under Jing wortlos weg, na das war aber freundlich, murmelte Kim, vor sich hin, die Ries in Hyperraumfold sich hin, als Wordman in einer Seifenblaze in Regenbogen. Kims Magen drehte sich als die Realität sich sie herum verformte unterwedret, war schon einmal so gerist aber es würde nie leichter, als sie endlich die Rastation errichten stond Kim erniet, das Bauwerk war gültig Gräser, als stot auf der Erde hundertfenkelt wie eine Jewel vor der Schwurs des Weltraums. Schiff aus Dutzenden verschieden Welten legten in sonnenzahlreichen Hafen ans unglaubliche, aus das ANDERE.DOCH das Empfangsgemeinde rollt nicht, Gerard den roten Teppich aus dort Commander Weltar, der Blockage Gedank, Kim mit der Wurm, 1 Wintermorgens, sein Stimm erklang direkt in Kims Kopf was, sich immer seltsam under aufdringlich, und vollti menschlicher Kim de Haien,
sag die Stimcolt, ihr Teilnom kennt, nützlich sein, Kims, Lot, wohlwissend, das Welter sein Gedanken lesen kannt, inwiefern genau nützlich, Instand, Einlange Pause, Kim konnte das unbehagende, Ausredition, Anführers, formlich, spüren. Wir sind, nicht ganz sicher, Gabwelter, schlichtlich zu, General Thock, der Krieger, Tratvor, sein Übersetzer verwandelt sein Können underklicken, in Wort. Ihr Spezies ist davor bekannt Dinju Duton, die keinen Sinn ergeben, Jared, Jets, Brochen, wer Dinj, die keinen Sinn ergeben, der Roboter Nomens, Prime Unit 7, Fut sein Eigen mechanisch, Stim hinzu, alle logischen Lesungen werden versekt undersind gesch, wie leicht funktionieren, unlogisch Lesungen dort, wo die Logik versaget hat, Kim must lekilne boel die Situation ernst schien. Also hast du uns hergerufen, weil wir unberechenbar undernogisch sind. Das ist entweder, das nettest, was gegemen aber Menschen gesagt hat, oder ihr habt alle mehr Angst, als ihr zugeben wollt. Die darauf folgend unangenehm still variiert, Kim Ailes, was wissen must. Dies Mcteigen aus irdischen Wesen die Gedanken lesen, schneller rechnen, als Supercomputer, under Krieg, in ganzen Sonnensystem, voran konnten, waren, verswife genog, die verrichten, Menschen, Hilfe zu bitten was auch immer. Die Galaxie bedroht, must wirklich verregen sein, wenn dies Mcteigen, Zivilisation, dazu gebracht hat. Die Klassenclowns, zu rufen, Kim Straff die Schelten, underversigt, Selbstbooster zuwerken, als Sichfold, Nagat, zeig mir, was Yuka so, Boinruhit, Dr. Jinwu Lihat, Sichnoch, nie in seinem Leben so klein gefühlt, in der Testenrichtung des Rates zu stehen warvi an Kindergartenkinders zufglig in ein Physik-Vorlesung an der Universitäten war. Darum selbst war einschickte und wand, voller leuchtender, Panel, überall, schwebend, Bildschirm, angurget, die war, Energie, Sumten, die nicht einmal ansatzweise verstand. Sein Zwölfköpfiges Team dringt sich wie Valerin, Touristen Süßmann umgeben von den brillantesten Kopfen der Galaxie. Es gab groß, unmutig, Zephyria, mit ihrer schimmernden, blauen Haut, mechanisch Chroniten, die wie wandelt Computer, außerhand, underjultig, Vortag-Krieger, deren Rüstung CV, lebend Panzer, aussehen ließ, wer beginnen Jets, mit dem, Cognitive Integrationswirkendheit ein Zephyrische Technikoren ihr Stimmhalt direkt in den Kopfen, Ola wieder. Libio Baci, Erstund, wie sich, die ausrirdischen Teams auf den Test vorbereitet. Zephyria schloss die Augen plötzlich, verbanden sich ihr Gedanken wie Puzzleteilinformationen flossen, blitzschnell zwischen, innen sie lassen, komplex Problem, in Sekundenschnell, verdienen, Lesung menschliche, Gebrauchtheiten, als die Menschen, andere waren, Brach, Chaos, als Dr. Hygen, Nom, Lees Biologixpertin versagte ihr Gedanken, MIT, Kommunikationsbistes die Minho Yun, Zutilen, da, Nihits, Gesch, sie waren wie Radios, diversigten sich auf die Frequenz des, anderen Einzelstellen, underkloglich scheiterten, denken, sie genoen, noch flüster die, Astrophysikerin, Dr. Yunji Shin, under Niv konzentriert, die Augen sie USA MMEN.es warsen, ren die, Ausredition wie ein einziges, superhohen Appetiten, blieben die Menschen hartnäckig Individuen, jeder in seinen eigenen Gedanken gefangen, Menschen durchgefallen, Birkendie die Kulti, Computersystem, die ihr Listing, BURTEILT.ALS, Naxes Fold der Technology Test under dieser Warnotpilot. Li Biobacti wie die Chronospazialisten auf Quantencomputer Zugungen die wie Kristallbium aus reinem Licht aus unsichtbar Anstrengung verbinden sie ihr Bewusstsein direkt MIT den Maschinen under Verschmalz und MIT der Technology sie sind dran, sagte Techniker, unter Dutet auf die MENSCHEN, Dr. Shin trat, mutig VOA, underlegt ihr Hand auf, die Schinst, sofort spreiten aber oft, Uken Alarmi schrillten, under Jerick, verbrannter Elektronik lag in der Luft und Schultergang, schrie Shin und die sprang Zurich, als der Computerbildschirm, schwarz WURDE. Minho versagt als, nächstes, aber das gleich passierte, es war, als Word,
man was einen Toaster und einen Atomreaktor anzuschließen, die Technologie war für das menschliche Gehirn einfach so weit fortgeschritten Menschen vergeschlagen, der Computer unterschafft is irgendwie noch und koste so klingen die Kampfsimulation war die ultimative Demut. Die Worthet Krieger bewegten sich wie ein Tadlik, Tansgrab jeder was genau, wo sich die anderen in jedem Moment befinden würden. Ihr Strategien waren Michellos ihr Koordination perfekt. Sie waren Oberjartisan für den Krieg, gesucht wurden, unter das war deutlich zu sehen, als die Menschen die gleich Übung Sekten wirkt, wie unkomedische, leunend, Soyoung Choi, Lees Sicherheitsbaraten, Rand Nordschlings, Rend ihr Teamkollegen Nordschretzlief, Sie prolten zus, ihr Schlachtplan Zerbruch innerhalb weniger Minuten Menschen vergaschlagend, wirken der Computer zum dritten Mal Choi büt sich Zuli herüber, ihr Gesicht rot vorüber Verlegenheitser, wenn das so weitergeht, würden Sie ens rausmike, Bewerber Haupt Horace finden was dieser Void, Swarm ist, Dali, Achtet, nicht mehr auf die Fälle. Rend sich alle anderen auf die Testergebnis konzentrierten, starter auf die großen Bildschirm, die Bugungen die Voyageforms durch die Galaxie, seit einer Agenda twas and den mussten kam im bekannt, wo Alsheit Asishan, einmal irgendu Gushihen die dunklen Woken bewegten sich in Wellen mal, schnell mal langsam, sie umkreisen manch Sternensystem under ignorierten underwellig. Hat einen Rhythmus fast wie Dr. Lee Commander Welter rs mentali stim Durchschnitt, sein Gedanken wie ein Colts Messer ihr Spezies scheint für dies Kreis, weil ungenet Lee blickt von den Displays auf, sein Verstand arbeitet no Chimmer an dem Rätsel, das beobachtet hat, Violekt ist das so sagt Lies, oder Violekt betrachten wir dieses Problem alle falsch, die Aliens toschen Blickos, die deutlich sogden, typisch Mensch ausreden, verwisigen, och ohne Telepathie war Enkoschung deutlich zu erkennen, General Thox Übersetzer, watcht nistend, zum Leben, die Tests lügen nicht, Mensch, deinem Volkfällen die notwendigen, verhigeten, die Staat, unverwandt auf die Bugensmuster auf dem Bildschirm, sie erinnerten in ein Etivos von Zuhaus auf der Erde, Etivos das auf Orjaren im Biologen Territ galant hat. Die Art undervis, wie sich, der Voidswarm bewegt, war, kana, willkürlich, zerstrung, sie war, organisiert, zielgerichtet, fast wie ein Lebewesen, auf der Suche nach Nahrung. Wie leicht, sagt sichli lied das, Problem nicht darin, dass, wir die Tests nicht bestanden haben, wie leicht lied darin, dass dies Tests nicht die richtigen, Testen noch. Den peinlichen Mess verloren fand sich das Mensch, Team in einer Vergesonnenen, echter Forschungs, war, als wenn sie die letzten Kinder, die für die Schulmannschaft ausgeholt wurden, alle anderen hatten, sich wichtigeren, Dingen zugewandt, die Menschen blieben, mit, ihren einfachen Computern, ihrer Grundausstattung Zurich, Dr. Lee matcht niets oest ignoriert, zu werden, im Gegenteil, gab, im genau das, was brocht, seit, zum Nachdenken, ohne dass die Augen der Ausredition begangen bet, ren die anderen Spezies im Hauptlabor ihr hochmodernen Simulationen durchführen versammelt, sein kleines Team an Flackens holographisches Display, das im Vergleich zur Ausredition Technologie, uralt wirkt, Hygiene.com. UNDC dir das an flusterdly seinem Biologie-Experten Dr. Namzu, hat Stunden damit verbracht ein Kart der Galaxie zu erstellen und der Jetten Ort zu markieren, den der Voyageform angegriffen hat. Rotpunkt, seit on die zerstörten Sternensystem, verbunden durch Linien, die den Weg der Creature durch all NACH-GEZEICH-NETEN. Dr. Nem Butzig, Enher underneath. Die Augen zu ihr Augen weiten sich langsam rend, sie das Muster betrachtet, Jinwu das sieht so aus wie damals als ich auf der Erde Heuschrecken schwärm, untersekt habe, wie sie überackerland, sehen an der Nordfeldfrachten Sushon das, habe ich mir auch gedacht, sagadli, an der Sein, Aufregung wuchs, sie dir mal die, Zeitspan, zoischenden, angriffen, an min Hoyun, ihr Communication Spectre.
Riefen on weiter an Bildschirm auf, der die Einzelnen, Angriff anzeigen Kant, die Abstand zwischen den Angriffen, sind nicht zufällig, sagt und, vor mit dem Finger aber die Seite ist, die ist ein Muster, fast so, als, wie ATM Bandit, Lee den Satz führen, oder wie liegt ein Hörschlag das, Team arbeitet, die ganz no hat, wenn die Ausredischen schliefen, Energie tanken, oder was Orch, immer, ihr Spezies, sehr erlangt hat. Sie sagten Jeeds, verfügbar biologischer aus den Datenbanken der Erde heraus an der wirklichen das Verhalten des Voidschirms mit allem möglichen Wanzugwegelen bis hin zu Gegenden Wolfen. Dr. Junji Shin, ihr Weltraumexpert, Rebi sich die Mudden Ogen ren sie die Daten better state, das ist, da verrückt, memelti sie meinen dieses Ding das ganz Civilization zerstört, ist, nicht nur lebendig, sagtedly und sein Stimm würde mit jedem Wort aufgeregter, ich glaub is keint intelligent sein, Denkmal darüber noch, is grieft nicht jedes System an dem is vorbekommt, is trifft, Entgedung, is hat vorlieb und Minho blickt von seinen Bildschirmen auf den Una die Energiesignaturen analysiert hat, die noch jedem Angriff zurückblieben, wenn is intelligent ist, dann hat is wie elect die ganze Zeit versagt, mit an zu sprechen, und wie elect fügt Dr. Nam hinzu, waren alle so sehr demot beschwirkt, es zu ten das niemand auf die Idee kommt, Zuzuhören, Naxen, morgen maskierte Lee direkt in den Rätsel, sein Datapad in den verschwitzten die Alien Führerplantain, Gerard einen weiteren Militärschlag. Also durch die stürmt Commander Weltar ich, Broch von Minoton verkündigt Lee, die mentale Stimme Blaharigen Telepathen trifft, Voyager Mensch, Lee Jinwoo, wir haben keine Zeit für den Primitivent, unsere Militärberater planen entschieden Strategien nur 5 Minuten beharrte Lee mit klopfendem Herzen was, wenn du nicht gegen ein Wurf confessed was, wenn du gegen ein Lebuison confessed, das nur es aber Leben confessed in der riesigen Kammer herrscht völlig still, Manheit im Stecknadel auf den Kristallboden vollen Herren Jeeds Useria de Orgi jeder Sensor und Jeeds optisch Gurt richteten sich auf den kleinen Menschen, der vor ihnen stand. Der Robotarkov von Primunit 7 nicht sich sehr sieht, sein roten, Augen flackerten, Render dies nui, id verarbeitet. Erklären Sie Ihr Argumentation sagte mit seiner monotonen mechanischen Stimme Lee Holt Tiefluft under Activity sein holographisches Display. Das Muster der Angriff breitet sich in der Luft, über ihnen aus und sah aus wie ein Receptors, Puzzle aus Sternen und Todsessen sie sich, die Bugensmuster an sagli und Sicht auf die Rotonlinien, die einzelnen Angriff miteinander, verbanden das ist keine Such. Es ist biologisches Verhalten narunsucht wie elect sogar Migration, siegt ihnen die Zeitdaten, die rhythmischen Pausen zwischen den Angriffen und die Art und Weise, wie der Schwarm sein Ziel noch der Energie abab, als noch der Militrischen Stärkos Gold hat dort General Fox VR Arme waren vor seiner massiven Brust verspringt, und sein Übersetzer niestet Angelbube. Sie Minnen wer Sultan versiken, mit dem Ding zu sprechen, das Milliarden unserer getettet hat, Lee begegnet dem grimmigen Blick des Kriegers, ohne mit der Wimper zu suchen, ich, Vermut, is, hat Vialikt, gar nicht versagt, Geminen zu ten, Vialikt hat is, versagt mit zu kommunisieren, und wir waren zu sehr demut beschäftigt, auf sie zu schicken. Is zu bemerken, die still zog sich hin, erfüllt von der Last, unglücklicher Möglichkeiten hat, Dr. Lee sein Reed bondet, Brachem Ratzel Chaos, is war, als Wordman, in Onstein in einen Bananstock werfen, nur das, die Bennen, erolti Osseria Dischi, Civilization waren untergeht ihr Panik auf unterschiedlich Visum, Austrag bracht, Commander Veltars telepathisch Ruf, Holten in den Kopf in Oloida, under Verusigten. Einen mentalen, Stau aus, Angst und Verurren, Einige Delegiti, Griffensich, Schmerzerfeld, Andeich, Führer, Anführer Zephyria, Anführers, wie Mersweil, or Anführers, wie Merswellen, auf sie,
Creeper von Primunit 7 begann zu Rohan als sein Computergein versagt, les Unguinlichen Vorschlag zu ver Funken Spriten, außer seinen optischen Sensoren, Rendies, immer wieder, dieselbe Gleichung, berechnet, und die Ergebnis nicht akzeptieren, konnten, General Thochmacht, sich nicht, die Muth, anderszu, übersetzen, Arbrotsinnen son einfach, in seiner Muttersprache heraus, unterwechselt dann zu zwei anderen fremden Sprachen, die Luft, war, mit, Gerguschen, erfüllt, die selbst einen Drehern, heiten, erschrecken, keinen, oft gar keinen Fall, welches Mantali Stimmor so scharf, dass es sich anfühlte, als würden, Eispickel, in die Gehorn, aller Mecken, würden, keinen, Erstkontakt mit, einer Creature versecken, die Milliarden, unserer, Loot, gefressen hat, wirtschaftlichem, desto Wunder sie zugesehen hat, trat, mit, erhaben an Heinden vor, Commander, bei allem Respekt, ihr aktuell Strategie funktioniert nicht, dass sie sind, bisher nie davongelaufen und haben noch, mehr Loot verloren, vielleicht ist dies an der Zeit, was fällig, anders auszuprobieren der Vorschlag, der alle, so aufrecht war, einfach aber, erschreckender, Dr. Lee Walt, ein kleines, menschliches, Raumschiff, nehmen, und es, direkt auf den Void, Swarm, zu steuern, lassen, keine keine Panzerung, keine Lasche, nur Menschen in einer Blackbox diversekten, mit dem geflixten Wesen, der Galaxie zu, kommunizieren. Prime-Unit-7, hört endlich, lange Genegoff, zu finden, Berlebens wahrscheinlich 0,0. No, I'm present, mein Empfehlung, schickt die Menschen sofort nach Haus, aber dies, sollen, setzen wir aus, dass der Schwarm, unschaden will, widersprachlich was, wenn wir uns die ganz, Zeitgeiert haben. Leunen Choi hat sich still im Hintergrund gehalten, dahin untrat sie war les Sicherheitsfan dejanij, deren, aufgebis war, Versehen Sicherheit zu sorgen, alle Oertäten das sie sich gegen den gefährlichen Plan aus Wordstatusen überrascht, sie alle wenig sprechen darf mein Herren, saget, sie förmlich. Wir werden sowieso alles tun, wenn wir nichts unternehmen. Dr. Lees Plan konnte uns das Leben kosten, aber hier Haramses under nichts zu tun, wird uns definitiv alle das Leben kosten, ihr Wort treffen dann solvi, ein kalter Schlag, jeder wusst, dass sie recht hat, aber niemand wollte es zug, eben dort dann erdend, aus dem hinteren Teil des Raums, das langsam schlafen Gerolter Few. Hatterin das Iltes Wesen der Galaxis begab sich in die mit des Raums erste. War sanfed da alle lauschen in Minnentausend Lebensjahren sagte sie habe HVL Civilization untergehen sie, die meisten von ihnen starben, while sie nur noch so denken konnten, wie sie es schon immer getan hatten. Sie konnten sich keine neuen Lösungen für neue Problem vorstellen. Sie blickt sich im Raum am underste die vergestigten Gesichter. Vielleicht ist es andererseits die menschliche Denquis auszuprobieren. Auch wenn sie anglich zu verstehen was folgt war die seltsamste Abstammung in der galaktischen Geschichte. Die Zephyr stimmten mit einander bezeichneten den Plan als Religion Wahnsinn. Die Chroniten konnten sich nicht entscheiden, ihr logischer Verstand kannt, ein so die einfach nicht verarbeiten, also entführten sie sich, die Wortaggregerweien gespalten, die einhauft Hilflis Plan für Fähigkeit, waffenlos auf den Feinsurenon.com ihnen wie aufgeben war, die ander Hauft hingegen, was ganz anders, die ultimative Form von Tap für KEIT.ESYRON, die kleineren Arten, die den Unterschied, die Russen, die nicht überlet, hatten, while sie die stärksten oder klugsten waren, sondern while sie sich in schwierigen Sitten anpassungsfähig, und sie wussten, was es bedeutete, vom Austerbon bedroht, zu sein, unter Zweifeld, Versek, zu UNTERNEHMEN. Die Abstimmung Warnapper als Erwartet, Commander Welter RS Mantelli Stimmwar schwer vor Widerwillen, also das Ergebnis wirkendit. Also gut die Menschen QAnon Plan fortsetzen, aber wenn dieser scheitert under Spezies dem Schwarm zum Phraswort erwartet nicht, das Yucca Gemon rettet. Dr. Lila Kelty aber es war kein glückliches Lekiln, es war
Der Grimmage Gesset Sorsdruck von Gemondum, der Wurst, das, Baldsterben Word. Commander, when dieser Plan scheitert, Word so jeso niemand mehr am Leben sein, der uns retten kennt. In der Camorra würde still, als in on die Realit. Booze, sie wären im Begriff, Menschen auf die möglicherweise gefälligst Mission in der Galaktischen Geschichte zu schicken, und jeder wusste, dass ihr letzte Hoffnung sein kennt. Das menschliche Raumschiff Discovery sah aus wie ein Spielzeuge, das neben einer Flotte von Schlagschiffen schwamm, wirklichen, mit den riesigen, außerirdischen Kriegsfindei umgeben wirkt das klein, Forschungsschiff fast lächerlich klein, daher in dessen winzigen Schiff sei die tapferste Besatzung der Galaxie bereit das Unglück zu versuchen. Kapitän Jamin O. umklammert, die Piloten Steuerung mit ruhiger Hand obwohl Seinhers wie Wild Hamet, flog seit 20 Jahren. Raumschiff aber auf diesen Moment war nicht vorbereitet, durch die Brückenfenster Kant die außerirdische Flotte in sicherer Entfernung sehen, immer noch nah genug, die Vernicht der Menschen zu beobachten, wer Herrn uns, Captain, rief Navigator Yunsu Kim von seiner Station. 10.000 Kilometer vom Schwarm entfernt und kommt schnell näher, durch die vorderen Fensterbot sich ein absolut furchterregender Anblick der Leer. Schwarm wirkt wie ein lebendiger Albtraum, ein Jultage, Wolk aus purer Dunkel, die das Licht sich heranwürschlingen schien, seltsam Energie, Blitz suchten durch sein Tiefen wie Blitz in einer Gewitter. Niemand wusste, ob dies Blitzwaffen, Organ oder ETS wären, das der menschliche Verstand nicht begriffen, konte. Dr. Lee sah über sein Kommunikationstriskgebüt, umgeben von der seltsamsten Sammlung von die vereint. Erstkontakt-Mission zusammengetragen würde, statt der Blitzen mathematischen Gleichungen oder Technology-Demonstrationen, die außerirdische erwarteten, hat Lee Gergisch aus der natürlichen Welt der Erde gesammelt, Jinwusa, Captain O'Lees, wenn sie diesen verreckten Plan ausprobieren wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wir kommen dem Ding gleich so nahe, dass uns aus dem All schicken kann. Lee holt tiefluftend Activity, sein Ostrastung, die Discovery begann, die ungenlicht, Nachricht in der Geschichte der Weltraumforschung zu senden wollte, holten durch den Kosmos vermischt mit den chemischen mussten, die Emisankolonien, zur Communication nutzten, die elektromagnetischen Signal der in den Ozeanen schwimmenden Quallen vermischten sich mit den harmonischen, schwingenden, der Boom, die aber ihr Wurzelwerk kommunizieren.es war. AOLs, Wordman die Grote Symphonie der Welt, vor dem gefälligsten Publikum, Spielon das man sich vorstellen kann. Gefällt, Uhkeit, passierte, die Dunkelmasse des Lirens, bewegt sich wieder auf Sisu, sein Schattenhafen, Tentakel streckten, sich aus wie die Arme, eines kosmischen Monsters, die Besatzung hielt den Atem unterwartet auf das dann Gasche, was Unglitches, der Schwarm hielt an Captain Flustet, Navigator Kim mit com Herberestim, under die Richtung der Schwarm, entfernt sich von den Sternsystem durch Dr. Lee start mittelgroßen Uschenogen, auf sein Instrument under beobachte Messwert, die keinen Sinn ergeben, reagiert, auf Ansat mit Erstund aus, sehen sie sich dieses Muster in Versicht, uns Signal zu kopieren die Brückenbesatzung beobachte fassungslos, wie sich das furchterregend Wesen zu verändern begann, die chaotische Dunkelheit, begann in rhythmischem Licht zu pulsieren, wie ein jultiges Hersim, or sein aggressiven Bugenden verwandelten, sich in etwas beinahe merkwürdiges, wie ein Creature, die plötzlich, etwas in bemerkt hatte. Captain O'Griff mit Zidadan, Don Hinden Nordster Kommunikations Higher spricht die Discovery underruft die Ratsflot an, wer haben Kontakt, ich wiederhole, wer haben Kontakt mit dem Void Swarm aufgenommen Commander, welcher RS telepathisch Antwort traf Sci-Fi-Einschlafgeschichte, unglücklich sie holten Sicherheitsabstanden beritten sich auf ein sofortige Evacuierung vor. Da Dr. Lee war bereits tief in seine Arbeit vertieft, passt die Frequenzen und underprobierty neue Kombination AUS-G nachdem wie der Schwarm reagierte, sein Gergit, seiten die Creature,
Versagt die biologischen Signal des Schwarm zu Spiegel. Als wollt sie ihr Spregel lernen, auf keinen Fall. Commander rief Lee Zurich, die Augen, auf die Bildschirm. Wir gehen jetzt nicht, das ist erst der Anfang. Sie setzte der Leer Schwarm seinen seltsamen Lichtortanz fort. War keine zerstörerisch Kraft mehr, sondern schien ernsthaft an Communication interessiert zu sein. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte hat jemand versagt, mit dem Monster zu sprechen, anstatt auf es zu schicken, under unglaublich, erstaunlich anglich das Monster versagt zu stundenlang arbeiteten Dr. Leon de sein Team wie Wissenschaftler, die versuchen, das Großrätsel der Welt zu entschlüsseln, was mit Einfoken piepten und Blitzen begann, entwickelt sich langsam zu etwas, das wie Einecht und aus der Voidschwarm lernt mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, Gravitation, Impulsen und Energiesten zu sprechen. Die menschliche Instrument com one mnkonn 10. Dr. Nam, die biologischen Sensoren beobachte, noch Luft und rief Lee zu sich. Jinwu du musst das sofort. Schau dir an, was im Schwarm passiert. Lee eilt herbei und starrt Angelbubig auf die Messwort. Das kann nicht stimmen. Laut diesen Sensoren zerstört der Schwarm die Materie, die verset nicht organisiert sie in Netz. Sagnam mit vor Aufregung zitternde Stimmkomplex Netzwerk, die fast wie Hirnjub aussehen. Wie Nervenbahnen in einem riesigen Gehirn die Wahrheit, trefflich wie ein Blitz. Oh mein Gott, die Zivilisation, die es hat sie sind, nicht tot. Sie sind immer noch da im Lauf der Stunden und rendier Communication, immer besser wird da.com angeschickt ans Licht, die Eilswendete, der Void Swarm war keine Wurf, die von einem Uralten fein gebaut werden war, war nicht. Einmal wirklich ein Schwarm war an einzelnes Lebewesen das sich über ganz Teil der Galaxie erstreckt und langsam verhungert. Die Zivilisation, die alle für Zerster hielten, waren tatsächlich noch am Leben, ihr Bewusstsein war im riesigen Geist der Creature gespeichert, wie Daten in einem Computer. Da sie waren keine Gefangenen, sie waren Teil von etwas Größerem, als Sichtgeheiten, vorstellen, können, durch, sorgfältiges, Übersetzen der seltsamen Sprache der Creature erforderlich, das sie seit Millionen von Jahren versagt hat. Mit anderen Arten zu kommunizieren, jedes Mal, wenn sie sich eine Zivilisation not versagt, sie Hilfe zu bitten und zu erklären, dass sie hungrig war und Energie zum Überleben braucht, das jedes Mal passierte, dass die aus Sossendiases Research dunkelwiesen auf sich zu kommen unternommen sofort dass es sie vernichten wollt. In Twitter ranten sie panisch davon oder griffen mit aller Kraft an es hat die ganz Zeitung Hilf gebeten seigetli mit trauriger Stimme Rats flott. Seit Millionen von Jahren versagt, sein Bedürfnis mitzuteilen aber jetzt sieht nur ein Monster und fängt an zu schigan. Commander Welter RS telepathisch Antwort war von einem Schock öft war. Denn selbst nicht Telepathen spüren konnten, wollen sie damit sagen, dass dies Creature hat, Hilf gebet. Länger, als unsere Spezies existiert, bestigtigt, Lee und jedes Mal, wenn es angegriffen wird, muss es den Angreifer absorbieren, Janag, Energie zum Überleben zu haben, das ist kein Rottier verhalten, es ist ein Überleben die still der Alienflot war so vollkommen dass Lee seinen eigenen Hörschlag hören kann. Als Primunit 7 endlich antwortet, klang selbst ihr mechanisch, Stimme, irgendwie, unsicher, alle unsere, militarischen Strategien, alle unsere Vorhersagen, als muss neu berechnet werden. General Fox Obersetzer Nister, es war wohl der Erstausstrag von Scham, den der Krieger Gemels empfunden hat. Wir haben ein Hungens Wesen angegriffen, das unsem Hilf gebeten hat. Als ihr Verbindung zu dem Wesen stärker wurde begann, Teil seins Versenden bewiesens mit den Menschen zu tillen, Liesbert, wie sin Geist die erhaltenen Gedanken und Erinnerungen von Zivilisation berot die seit Jahrtausenden verschwunden sind, Wissenschaftler die Entdeckung gemacht,
haben die Medizin revolutionieren Kanten, Künstler die Unvorstellbarkeit geschaffen haben, Philosophen die Fragen gelöst haben, die modern Denker Nochima beschäftigen, all Diocese wissen war, im Geist, der Creature gefangen unkant nicht, weiter gegen werden, weil niemand galant hat, dem Zuzu heran was sie zu sagen versagt, der Herzereien Moment kam, als das Wesen durch die Quantenverbindung sein tiefsten Gefühl mit emptielt, Dr. Lee spürt, wie die Trigonen übers Gesicht liefen, als die tief Einsamkeit eines Wesens, das seit Bohnen allein im Universum war, es will niemanden versieren, flüstert Lee seiner Mannschaft zu, unter sein Stimmbrach vor es will einfach nirgendwo dazuge heran, es will einfach nicht mehr allein sein, die schrecklich Ironie war, aber die Grote Bedrohung der Galaxie war in Wirklichkeit ihr einsamster Bewohner gewesen, der verzweifelt versagt, mit jedem Freundschaft zu schlagen, der im Zoet, suet, aos alle, die Wahrheit, über den Voitschwarm erkannten, unter sich, schlagartig als, die riesigen, ausrirdischen Kriegsschiff, die für den Kampf aufgestellt wurden waren, wirkten plötzlich albern unter am Platz in Hamel weniger Stunden verwandelt sich die Kriegsgitte Flotten die seltenst diplomatisch Mission, der Galaxie, Dr. Lee befand, sich in der unglücklichen Lage, als Übersetzer, zwischen der Menschheit und einer Creature von der Grage mehrerer Sternensystem sucht, durch die Works and Communications, Vernschlag, EHRVOR, das, in der Galaktischen Geschichte, noch nie zuverversagt worden war, freiwillig Symbiosts, Urquhart, Lee den Ratsevert, da die, über Quantenkommunikation von ihren Auszuwerten, die Creature, braucht Energie zum Überleben, aber sie muss diese Energie nicht durch den Visier von Civilization gewinnen, wir können sie freiwillig ernhan, Commander Welter RS telepathisch, Antwort war, wolle uns, die Angst sie wollen das, wir, dieses Ding futtern, das Milliarden von Menschen getätet hat. Ich möchte, dass wir einem hungernden Wesen helfen korrigierte Lee sanft, und die im Gegensatz kann es das Wesen, aller Civilisation, teilen die, es buet, hat zählen. Sie sich, vor sie heiten Zugriff auf Millionen Jahr wissenschaftlicher Entdeckungen Kunst der Philosophie unterwerschet, die darauf folgenden Verhandlungen waren anders als was die Galaxis geerlet hat, Statwaffen, under Drohungen gab. Es Angebot der Freundschaft unter die Creature, die durch die Ausrüstung der Menschen sprach begann, klein Teil des unglaublichen Wissens, preisgeben, dass sie seit Bohnen, mit sich heramzugt medizinische Techniken, die Menschen helfen könnten, jahrhundertlang zu leben, ohne zu altern, Technologien, die Energie AOS, dem Lehren, schon den Sternen gewinnen könnten Kunstformen. So schen, dass sie selbst hartgeseit Krieger vor Freud wennen Legion, das erhältihn Bewusstsein siegt in Wunder, jenseits aller Vorstellungskraft, Dr. Nam arbeitet eng mit den Zephyr Ishan Telepathen zusammen eine emotional Verbindung zu der Creature aufzubauen, wo sie entdeckten Brach allen das Herz, statt der erwarteten Bassenintelligenz fanden sie überwältigend, Traurigkeit, verzweifelt Einsamkeit und ein Tieflieb zu all den Lebensformen, die sie nur zum Überleben absorbieren muss das Computer hin, von Primunit 7 hat dies nur an Informationen zu Recuperation, erfordert, Vertron, sagt der Roboter, Diocese, Wesen hat, Milliarden von Lebewesen verschlungen wie keinen, wer im Vertrauen leunen, treu der zugehört hat, ergriff nun mighty der Wuschet, eins Menschen, der die Mensch, Natur versteth das Wort genoso wie ens jetzt vertraut, indem wir uns für das Vertrauen entschieden, sein Guten, Absichten zu beweisen, tat das, Weisen, etvs, erstaunlich, langsam und vorsichtig begann, in until sein Zub, Jahrtausend Bewatzins Friese, Zivilisation die alle vertat gehalten hatten, begannen plötzlich aus dem Inneren des riesigen Geistes des Wesens heraus zu kommunisieren. Wir sind immer noch, wir selbst, ein Nachricht vom sogenannten Herodianischen Kollektiv, das vor 3000 Jahren verschwunden war, aber wir sind auch Teil von etwas viel
Wir sehen das Universum Jets MIT Unslegen Ansliegen Andronogen Große Sieger hatten Großschwiegerten dies Neue Realit zu akzeptieren. Sie waren über tausend von Generationen hinweg für den Kampf gesucht wurden. Die Vorstellung, MIT, ihrem größten Feind zu kooperieren, widersprach jedem ihrer Instinkt. Das selbst sie konnten die praktischen Vorteile des Zugang zum militärischen Wissen tausender verschiedenen Zivilisation nicht bestreiten. Die Vereinbarung die schließlich Gestalt annahm, war revolutionär. Die galaktischen Zivilisation wurden das Wesen MITs Primäre, nachhaltige Energie, Versorgen, MIT, überschüssige Energie, aus Generator, Solarkollektoren, Undersoger, MIT, der emotionalen Energie, die Großpopulation auf Nettolikvis produzieren. Im Gegenzug wurde das Wesen sein Ressource, Bibliothek, erhaltenem Wissen, Teilen, under els, Übersetzer, Zusehen, den verschiedenen Spezies fungieren, ihnen zu helfen, sich besser, als sowieso, verstehen, das Bewusstsein der Creature war, so umfassend, komplex das CGD Lebensform verstehen kann, egal wie, andersartig oder fremdartig, sie auch sein möchte. Sie konnte den logisch denkenden Konnoten helfen, die Emotionen, Zephyria zu verstehen, an dem Krieger Vorthok helfen, MIT, den friedlichen Bauen Welten, Zuku PERIERN.ALS, die Verhandlungen, ihrem Abschluss, herkommen, macht Dr. Lee ein, letzten Kandagung, die Willentrigonen in die Augentrebe, hat einen Namen, sagte Lies, nennt sich den unendlichen Garten. Denn wuchs in dem verschiedenen Lebensformen zusammenbringt, wie ein Grotner, der sich Ansleit verschiedenen Blumen kümmert, der Amor perfekt, was einst ansästerisch Kraft gewirkt hat, war in Wirklichkeit ein Gärtner des Bewusstseins, der sorgfältig die Lebensform, der begegnet, bewahrte an der Flucht an dem Tag, wartet an dem endlich Gemini verstehen wird. Was Adamet Eriken WOLLTE.DIESER Tag war endlich Seches Monat waren Zeit, jenem schrecklichen Tag vergen Jin and dem die Galaxie beinahe untergegangen war an der Botschafter Kim Kontkom glauben das sich wieder im selben Rätsel befand, der Rom, der einste war, Panik und Verzweiflung, Jebram tat. Samt nun vor aufgeregte Energie und die Hoffnung, durch die riesigen, transparenten Wand Kant, den unendlichen Garten, friedlich im Weltraum, schweben, sehen nicht länger, das Monster, das alle Album heimgesagt hat, sondern ein sanfteres, dersem, trösten, Freund der Galaxie Jordan, war, die verwandeln war, beeindruckend zu beobachten, außer die Spezies hat, ihr eigen besonder Art gefänden, mit ihrem neuen Partner, Zusammenarbeit, die Zephyren waren mit ihren Gedanken lesserfigeten zu Telefonisten für die Galaxie Jordan, sie konnten sich direkt mit dem riesigen Bewusstsein des Gartens verbinden, unter verschiedenen Spezies helfen, miteinander zu kommunizieren selbst. Wenn sie nichts gemeinsam hatten, die superintelligenten Roboter-Menschen haben etwas Unglaubliches entdeckt. Als sie ihr Computerjahan an das Netzwerk des Gartens angeschlossen haben, wurden sie tausendmal intelligenter als zuvor. Problem, für deren Lösung sie früher brauchten, konnten sie nun, in wenigen Minuten lösen, sogar die Krieger. Am Vortag hatten ihr perfekt Roll gefunden. Einige außerirdische Spezies fürchteten den Garten noch, immer wollten in Angriffen, daher wurde die Vortag zu Sinnen beschätzen, sie liebten ets Wichtages zu bewachen, und der Garten schütztes Freund zu haben, die in Eintritten, da die waren, Stars der Show waren Dr. Lees menschliches Team, sie waren so nicht die klugsten oder stärksten, aber sie waren die Brückenbauer die Genigen, die allen anderen Hafen, MIT, ihrem seltsamen neuen Partner Klasse. Commander Veltar der Blockage Telepath, der Weinstoff Menschen herabgesehen hat, sprach nun MIT, aufrichtigem Respekt und Neugier Zuli. Ich wüsste immer noch nicht, wie ihr Volk das herausgefunden hat, gab zu, und die sein Mantel, Stimm, Klang, viel Würmer, als Zuver. Sie verfügen nicht über unsere fortschrittliche Technologie.
unsere Mental Kräfte oder unsere militärisch stark. Wir haben sie, Erfolg gehabt, wo wir alle versagt haben. Dr. Leila Kelty, also Deutsch, Die Fenster, etwas Wunderbares. Beibakti Menschenkinder von der Nähergelegen Raumstation spelten, MIT Jungen, Ausredition, Klein, Zephyrianor, Schwetten, Deutsch Die Luft, Baby Chronotrobetar, lernten Lufen, alle lachten, und hatten Spatzus. Der Garten watched ober sie alle wie ein kosmischer Babysitter undersorgte, where das alle in Sicherheit waren. Wir haben nicht gewonnen, weil wir in irgendetwas bestimmten besser sind. Erklärtlich, wir haben gewonnen, weil wir in etwas gut sind, was alle für ein Schwach haltet. Priminit 7, der Roboter Vertator Richtet, sein leuchtend roten Augen auf Lee, welch Verhigkeit meinst du? Dies Antwort war einfach, aber tief umgrund. Wir sind wirklich gut darin, ander Lebewesen als, nun ja als Lebewesen MIT gefallen, underbiete Flinsen, zu sehen, wie wir sehen ander nicht, ander denken, sofort an Result. Pedro Hong oder Wuxug, wir denken an Menschen selbst, wenn dies Person völlig anders ist als wir General Fox Mundwag Suj klickt in einer Art nachdenklicher Zustimmung seines Volks. Sie sprechen von Empathy, der Fähigkeit, die Gefühl anderer zu verstehen, es geht mehr als eine Empathy, vorlie begeistert, fort wir sind wirklich gut darin anzuwenden, am MIT, anderen zusammen zu betan, anstatt zu versuchen, under zu zwingen, so zu arbeiten wie wir. Der Garten war nie das eigentlich Problem, das Problem war, dass jeder immer versucht in noch seinen eigenen Regeln zu verstehen, anstatt sein Regeln zu lernen. Die alte Hatterin dieser offiziellen Freundschaftsbotschafterin des Gartens Jordan war nicht langsam MIT, ihrem uralten Kopf auf, Spezies, ist hervorragend darin, Verbindungen, zwischen völlig unterschiedlichen Lebewesen, ihr seht Unterschied nicht als Problem. Die es zu lassen gilt, sondern als wunderbar Dingage, die es zu feiern gilt. Plötzlich spürten alle im Raum ein warm Sandprozess. Es war der Garten selbst, der sich über das das MIT aufgebaut hat, in ihr Gespräch einschaltete klein. Die fremden ETVAs Vorsingen, Erklang die Stimme des Gartens, übersetzen Gedanken die alle verstehen. Hat den Menschen diesen besonderen Namen gegeben, weil sie ständig versuchten, MIT Wesen, zu sprechen, MIT denen, Communication, ungut schien. Ihr Let was man wieder, Deutsch gebempfen, noch Deutsch Berechnung lernen können. Ihr seht das, was Verständnis nicht Control, sondern Cooperation, erfordert, wie ein Tanz, zwischen Partnern, Commanderwelter, RS telepathisch, Stimmklang, wie Stannen, in all unseren, Jahrtausende, Fortschritts, haben, wir nie galant, miti unbekannt, wir haben nur galant, zu ihrer oder devor weg zu laufen, lieblickt, zu den Sternen, wo, menschliche, Raumschiff, sieht MIT, Ausredition, Raumschiffen, arbeiteten, alle verbenden mighty demri Sagon, versorglichen Bewusstsein des Gartens Dialekt ist es das, was wir dieser Galaxie bringen. Nicht besser Waffen, schneller Computer oder stärker Panzerung, nur die Bereitschaft MIT Dingen zu kommunisieren, MIT denen es unglücklich scheint, zu kommunisieren. Choi daraus, tilde diplomatischen Teams Jeblaban war, Futgrenzen hinzu under die Hartnäckig, Weigerung aufzugeben, wenn das Gespräch nicht klappt die Prozess des Gartens in ihren Gedanken trug etwas MIT sich, dass man nur als kosmisches Lachen beschreiben kann, den Klang purer, Freud, der Deutsch, den Rom, holt, ja die Kleinen, die Fremden etwas vorsingen, sind die Meister darin, niemals aufzugeben, als die Ratssitzung endet, under Fettetal, verschiedener Welten, aufbrechen, ihr erstaunlich, neues Vita auszubauen blieb Dr. Lee Zurich, war immer noch erstaunt, dass ein Kreis, die Gesamtgalaxie bedroht, nicht MIT oberlegenen Waffen oder Technologien gelöst wurden, war sondern MIT dem einfachen menschlichen Glauben, dass als ein Chance, verdient, verstanden zu werden dort die einzige Eigenschaft, die Menschen ausgezeichnet, war nicht ein besonder Fähigkeit oder Superkraft.
War, der Tiefglob, das, Verständnis, immer möglich, ist egal, wie anders, oder seltsam, Geminen mag, Rend ander Arten galant hatten in bestimmten Dingen die besten zu sein, hatten Menschen irgendwie galant, gemeinsam, mit ander, an besten zu lernen dat in einer Galaxie voller Ungläubiger. Vielfalt macht das den entschieden Unterschied im Universum.